So barkanmu har ila yau, still muna lesson 15. This will be part 3. Part 3 din nan zan kokari in sauri so da mu gama a nan. Mun ga mun yi creating background color ɗinmu, sannan instead of click this a button ɗin, za mu ce mishi on, for example. So on za mu rubuta akan button ɗin. Sannan abu na uku za mu ƙara wani abu, za mu sa image. Kuma image, though kafin mu sa image ɗin bari mu yi wrapping button ɗin nan in between div tag. So za mu sa div, za mu buɗe div. Shi div amfanin shi kawai kamar rectangular box ne inda za ka iya covering. In kun lura ina sa slash ɗin nan ya rubuta min div ɗin da kanshi. So na yi Ctrl S, sai after wannan div ɗin sai mu sa image, img tag. Sai source ɗin shi kuwa for now ba mu riga mun creating. Okay, I think mun yi creating, but sai na yi copying mana. Okay, mu je images. Already na riga na yi aikin. Na ɗauko mana wani bulb ne guda biyu, ɗaya a kunne ɗaya a kashe. So ga su nan, ga bulb O2, kun gan shi nan bulb O2. Sai ga bulb O1, kun gan shi nan. Bulb O2 on shine a kunne, bulb O2 off shine a kashe. An gane ba? So already na riga na yi setting komi da komi, na yi creating the same size, the same komi nasu ɗaya ne, kawai bambancin ɗaya a kunne ne. Sorry, ba wannan ba, ɗaya a kunne ne, ɗaya a kashe. So sunan kuma file ɗin bulb O2 off.png, ɗayan kuma bulb O2 on.png. Good. Sai mu je lesson 15 ɗinmu, mu ce source ɗin for wannan idan yi loading it will be bulb O2 02 ne wannan, sai underscore off.png. sai in Ctrl S save. Banda source akwai muna so mu bashi ID dan za mu riga caccanzawa. ID is equal to mu ce mai bulb bulb ID, capital I. Okay, ID equals bulb ID. sai me kuma mun sa yau, sai width. To get width ɗin, first dai za mu bashi width daidai da exactly width ɗin shi image ɗin. So in muka je kan mu buɗe images ɗin, mu je kan bulb ɗin, dukansu biyun width ɗinsu ɗaya. So we can choose anyone. In fact, ne highlighting ma, I think zai nuna mu. You can see ga dimensions 291 by 364. So width ɗin shi is 291 pixels. So I'll just go there and check width, which 291 sensor px. Shikenan, height ɗin ba sai mun sa ba, because height zai bashi normal height ɗin shi. Sai we closing. I think we can close this img tag. Yana da source, yana da ID, yana da width. Sai in sa Ctrl S, na yi saving. Sai mu je next, za mu je bari mu closing wa'annan da na bubbuɗe. Next za mu je Javascript ɗinmu. Ba mu riga mun yi creating Javascript ɗin ba, but we know yana cikin JS folder ɗin nan. Za mu ɗauko lesson 14.js, sai mu canza shi. Za mu ce file save as, an gane ba, sai mu kira shi lesson 15.js. mu ce save. You can see I'm still saving a cikin JS folder na. Mu ce save. And then there are some changes da za mu yi. Okay, so the very first thing, is there any change? Okay, for now kafin mu fara taɓa Javascript ɗin, mu je HTML ɗinmu. So mun yi linking Javascript ɗinmu. Fine. Okay, I think wannan shi HTML is okay. I don't think there's anything we would like to touch kuma HTML. So let's go to our JavaScript. Yanzu abinda muke so, bari dai in buɗe wannan ɗin sai in mana bayanin abinda muke so mu yi achieving. So mu je HTML ɗin, ko kuma mu je folder tukuna inda yake, sai mu ce open with. Mu je nan,
mu ce lesson 15 open with, sai mu ce Firefox. Okay, so you can see bai ɗauko ba saboda me mun manta a image ɗinmu, mu je image a src ɗin in kun tuna ai yana cikin images file ne. So ba bob02 off za mu ce ba, za mu ce images slash, an gane ba, bob02. So sai mu control S mu saving, sai mu koma kan wannan ɗinmu, koma kan wannan mu refresh. So you can see ya fito. So abin da nake so mu yi a nan shine idan mun yi clicking on ɗin nan, instead of nan ya zama green, muna so wutan nan bulb ɗin nan ya kunnu, sannan wannan on ɗin da yake nuna akan button ɗin zai zama off, sannan background ɗin instead of ya zama green, muna so ya zama kaman bright, ya ɗan irin kaman wani abu ya haska shi, an gane. Shi yasa da farko muka sa mai a dim color that is a bit dark. Sannan in muka ƙara clicking off ɗin sai ya zama wannan zai zama on, sai wannan shi kuma zai mutu zai dawo haka, sannan background ɗin zai dawo haka. Abinda muke so mu yi achieving kenan a wannan darasin. So let's minimize, mu zo nan first day in muka je Javascript ɗinmu. Already mun yi attaching event listeners. Akwai abu ɗaya da we need. Remember, we need image ɗin, because me yasa muke needing image ɗin? That is shi wannan image ɗin. We need wannan image ɗin because muna so mu rika canza wannan source na shi file ɗin da za a rika display. So because of that, shi yasa muka yi adding mai wannan ID ɗin, kuma sunan ID ɗin Bob ID. So idan muka zo nan daga sama za mu ce var Bob element, sai mu sa semicolon. Sai after ya gama loading, finished loading, already mun riga mun yi haɗa mai event listener. Mun ce in ya gama, in window ya gama loading ya zo ya yi executing wa'innan. So we need to grab Bob element ɗin. Mu ce Bob element equals, sai mu ce document dot get element by, you can see already wannan yana ba mu suggestions. Yanzu in na riga na danna tab akan keyboard ɗina zai rubuta mun full, mun gani yanda yake. So sai mu buɗe bracket, mu ce a ciki mu ce ball ID, remember capital I small d, shikenan. So mun yi grabbing, mu ce control S. Sai next thing, idan button clicked me zai faru? Yanzu the whole abin nan ba abin da muke so mu yi ba kenan. Ba body element ba, okay, set attribute ba green muke so mu sa shi ba. Remember, first ma dai idan an yi clicking button in, the very first thing da muke so ya faru is, okay, for now ma na tuna we need another thing banda Bob element din nan. We need something else. Za mu kira shi var is on. This is shi is on din nan kaman boolean ne, za mu ajiye ko true ko false a ciki, an gane. Boolean variable su abu biyu ko suke ajiyewa, ko true ko false, an gane. So abinda za mu yi amfani da shi, za mu ajiye ma kaman memory din shi switch din ne, ko shi bulb din. Idan bulb din yana kunne za mu sa mai true a ciki, idan bulb din yana kashe ne za mu sa mai false a ciki. So it is on, za mu ce is equal to false, mu sa semicolon, control S. Sai a nan the first thing idan an yi clicking button din ni inverting, za mu ce is on is equal to not is on. Wato is on ya zama opposite din shi. Idan da yana kunne ne to ya zama yana kashe, idan da yana kashe ne ya zama yana kunne. That is the first thing abinda muke so ne. Sannan idan mun yi haka kuma sai mu zo mu duba if is on. Yanzu muna duba shin bulb din yana kunne ne? Ku tuna idan an tanna button din, the very first thing is mu yi alternating, that is idan yana kunne ne mu kashe, idan yana kashe ne mu kunna. Sai the next thing sai mu ce shin bulb din yanzu, that is bayan mun riga mun kunna shi ko mun kashe shi, yana kunne ne? Idan yana kunne ne, so that is what we want to do next. Sai mu
copy wannan mu ce mu sa shi a nan. Mu ce na farko dai shi background ɗin bg color ɗin ya sa mana shi idan yana kunne ya sa mana wannan color ɗin wato haske FF. Waye ya san FF? Full white kenan already gashi ya nuna mana sample na color ɗin. An gane ba? So Ctrl S kada a damu da wannan white square ɗin da ya fito daga nan. Visual Studio Code ne yake sa mana shi dan ya gwada mana kawai ya nuna ma idan mu this color ɗin da muka zaɓa. Then next sai mu ce shi button element ɗin wato ku tuna yana kunne saboda haka inner HTML shi abinda aka rubuta a cikin inner HTML capital HTML abinda aka rubuta a cikin HTML ɗin. So bari mu nuna mana what inner HTML means. In kun tuna wannan button ɗin ga open tag ga close tag. So inner HTML na wannan element ɗin shine abinda aka rubuta a cikin nan. An gane shine abinda ke display akan button ɗin. So za mu je mu ce idan yana kunne ne me ya kamata a ce yana rubuce akan button ɗin should be off. Wato idan bulb ɗin yana kunne ne dan button ɗin shi kuma ya kasance yana nuna off. Wato in ka clicking ɗin button ɗin yanzu at this time zai kashe shi ne. An gane ba? Sai finally akwai image element. Grabbing image element, bulb element. Okay, bulb element. Mu ce dot set attribute sai src wato source karka manta a sashi quotation sai comma sai me muke so mu sa mai. First dai cikin images za a shiga sai a ɗauko bulb 02 underscore remember yanzu yana kunne ne. So on za mu ɗauko dot png kar a manta da extension dot png sai semicolon ɗinka. Yanzu idan ka kunna if it is on this will show. In fact we can test this for now. In muka je HTML ɗin mu buɗe mu ce open wave mu zaɓi Firefox sai mu clicking. We can close this one sai mu clicking. Kun ga ya kunnu kuma background ɗin ya canza. But what happens idan ka clicking yanzu kuma ba zai koma ba. An gane saboda ba mu gama coding ɗin ba. So let's go back mu gama coding ɗin. Mu koma baya to our JavaScript. We only said idan yana kunne yi haka. Ba mu gaya mushi idan yana kashe ba fa. So next sai mu ce else. Ba sai mun ce if is off ba ko if sorry babu ma is off is on ne kawai ba sai mun ce if not is on ba. Kawai else za mu ce wato because wannan boolean ne idan wannan true ne then this is definitely idan if it is false zai falling control zai shigo nan. So the same thing abubuwan nan za mu ɗauko but abinda za mu yi setting will be different. So let's just copy mu sa Ctrl V paste. Na farko dai ba color white za mu sa ba. In kun tuna E8E muka sa ba ko E8 ne? Sorry sai na duba tabbata da wani color muka zaɓa. Okay 8E. So we'll just go and put the same color 8E. Sai a nan kuma inner HTML ɗin shi will be on. Wato yanzu tunda yana kashe ne shi button ɗin on ne zai rika nuna wato in kai clicking zai kunna. Sai finally ba on bulb o2.on bane bulb o2off.png ne. Sai ka sa Ctrl S save sai mu koma wannan ɗinmu mai refreshing. Kun ga yana kashe in ka kunna on ya kunnu sannan wannan ya zama off. In ka kunna off yanzu ya zama in ka clicking za ka yi on. So this is abinda muka yi a wannan darasin. You can see you can begin to see amfanin JavaScript. Wato za ka iya altering kana caccanza abubuwan da ke cikin HTML ɗinka da shi using programming da kuma amfani da user-ka. Wato user-ka in ka tuna wannan button ɗin ai ba zai executing ba abun ba zai canza ba sai user ya danna.
So za mu tsaya a nan a part 3, which is the final part na lesson 15 din nan. You can look at code din nan, bari tsaya daga nan a kalli code din da kyau, a tabbata da an yi copy shi lesson 15.js wato JavaScript code din. Make sure komi naka daidai ne. Wajen capital letters, make sure ka using capital. Wajen small, make sure ka using small. Sannan a nan buɗe muku HTML, ku duba da kyau ku gani inda aka rubuta. Make sure duka inda akwai capital ka sa capital, inda akwai small ka sa small letters. An gane ba? Sannan make sure images ɗinka akwai kana da folder called images, a cikin shi kuma sunan nan bob02off.png da bob02on.png, wa'annan files ɗin da wannan kana da su inside. Shikenan. So I will stop wannan recording ɗin.